托本岛也能发现，有众多嘅科技产品数位串流平台上，侬睇唔到、未看唔到本岛語。你咪措施明明模擬係本島語，本島嘅聲音只係套數位世界上接觸嘅啥係英文。按呢個現象，好加講係數位切中。不過，按多年來，聽到人工智能嘅講義，本島語嘅部署一向有好轉潛力。本島政府對2021年同 OpenAI 開始合作，利用科技就統一做，並為其他相關係少數人工嘅語言部署帶來希望。90地度嘅學生，有人操作尾風，有人將手操作天內風，也係七隻不等。採訪團隊入到本島嘅小學，到看本島語上課嘅情形。無任何嘅規則，你冇教科書，學生將輕輕鬆嘅方式討論課堂作業，先生係套順風，隨時來聽書。Pota i munnen pipu. Þannig hvar pipan? 通過一套去了解時度所寫嘅東西情景，也係透過教育戲增加本島語嘅語詞量。本島嘅聲音更高更好，唔多啲，並認識知道嘅新單詞。唔過上班下都聽唔到時態嘅本島語，先生聽講未知道冇法冇實。Like in this poem that we were reading with the children, the snowman has a pipe, and that is something that we don't see in Iceland anymore. People just don't use pipes to smoke. Some of, like the word pipe is something that they don't really understand because that is something that's not in their surroundings anymore. 學校係學語言嘅重要素材，先生透過閱讀並讓佢要求聲語，加納嚟講本島語。The kids really think it's cool and they think they're a little bit more grown up, I guess, when they're speaking English and they have older siblings and stuff like that. But here we try to have an Icelandic environment. One of the child now, he brought a hamburger for his snack, and he was like, "Oh, I have my cheeseburger," like talking English like that. And I was like, "Oh, okay. And how do you do that? How do you say that in Icelandic?" And then he was like, "Hamburgari." Like, "Okay, can you please use that?" Við elskum tungumálið okkar. Okkur finnst íslenska vera rosalega mikilvæg og viljum viðhalda okkar tungumáli. Við kennum íslensku í starffræði og í náttúrufræði og samfélagsfræði. Við erum alltaf að kenna íslensku. Og þar sem við blöndum saman námsgreinum erum við í raun og veru alltaf að vinna með íslenska tungu og íslenskt mál. 同本島嘅教研度，所有課程都係用本島語來教學，到過小4年生開始將會學英文。不過歷次明明都冇上過英文課嘅學生，實際講每一個人都曉講。I learned from TV. I watch YouTube to learn English and sometimes I'm not on my phone and just on chats. Just in YouTube. On YouTube. I like talking to people who speak English. I think that's just fun.數位科技對本島嘅影響都顯明，本島嘅聲音行下係持續都拖進本嘅環境度。年紀嚟下，咁樣差唔多37%人用嘅本島語，大部分嘅科技產品，包含 iPhone、電視嚟到智慧家電，也係 Netflix、YouTube 嚟到數位串流平台上都冇。多多專家都說，經過了解嘅數位海嘯，本島語都會安尼乜平利。Ég held að það sé mjög mikilvægt að svona vekja vitund málnotenda það hvað það skiptir miklu máli að tala íslensku. Við þurfum að efla íslenskuna og nota hana á öllum sviðum. Hins vegar í máltækni þá þarf eiginlega að gera það samt vinna sömu undirbúningsvinnu og
Þetta auðvitað dálítið svipað kannski eins og með Ísland, landið, það stórt en við erum fá. Við þurfum að leggja vegi all landið samt þótt við séum bara 350.000, mörg þúsund kílómetra vegum. 看到政府对本岛人嘅影響，本島政府就從2018年到推動5年計劃，投入20億本島企業，打造本島語言資料庫。Það voru búin til svona málsöfn eða málhildir, kallað korpora á ensku, gríðaleg svona textasöfn með milljarði íslenskra orða og alls konar heimildum og svo eru búin til alls konar svona máltækni tól, einhver svona yfirlestrar forrit og svona einhver hjálparforrit. 經過大島人嘅答辯，應該團包含 Google、Microsoft、Android， 能見同內通度單一本島語資料庫，不只有語言功能，還有高級內通。不過，還係有部分嘅科技體重，仲係蘋果公司嘅產品，望支援本島語。Og það til dæmis betri leiðréttingarforrit sem hafa verið sett inn úr þessu verkefni til dæmis. En Apple mjög lokað fyrirtæki og vill ekki einhvern veginn, það hefur reynt að fá það til að taka þessi gögn og setja upp kerfi. En það erfitt við að eiga þegar við svona enga fyrirtæki sem gera bara það sem við vilja í rauninni, má segja. 科技為本島帶來一場數位危機，不過在多年來同人工智慧嘅帶動下，本島語變多行頭動頭前，為對服務體會開創出全新嘅機會。呢位係本島首都一間語言科技公司，聽聽科技嘅發展，列下團隊先見同訓練 ChatGPT 4.0來學本島語。Hey Elias, could you tell us what you're working on right now? Yes, I'm preparing a training of an ASR system, so an automatic speech recognition system for Icelandic. So we participated in, well, before the launch of GPT-4, we were in a partnership with OpenAI, and in order to make kind of experiments in how to improve the model's abilities in a small language like Icelandic. 頭前年年尾，全世界都注意到 ChatGPT 之前，本島政府就都同 OpenAI 開啟合作關頭。本島語未係真本真壞 ，OpenAI 投資嘅研究嘅語言。We jumped in, of course. We gathered a lot of volunteers, and what we needed to do was to come up with all kinds of prompts, is what they're called, basically questions to answer the models. 睇能 ChatGPT 4.0出來，本島語嘅部署要行卡進一步嘅突破。唔過複雜嘅文法同機器，每本嘅人同訓練後，會行卡精準，行卡用心。Icelandic it has like a complicated grammar structure, and there's still issues with how it forms Icelandic sentences. So it's not by any means perfect, but we are still working with OpenAI, and we are just looking at the next steps and what we can do to kind of further improve the model. It is very important that in this world of AI that we're seeing now, that the cause of the smaller languages is taken care of, and so the industry is very like English or major language centric at the moment, so it is not paying a lot of attention to the smaller languages, but that really has to change. 人工智能嘅革命提升本島語嘅能見度，本島語點都有機會保留落來。為卡上人工嘅語言，甚至係強愛切片嘅呢種部署，帶來希望。